ஓகே நான் மறுபடியும் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஏங்க நான் மறுபடியும் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க. ஐம் நாட் திங்கிங் அபவுட் பேட். எனக்கு அந்த பிச்சு ஒரு ஷேக் தெரிஞ்சுது. காரணம் அது கேம்ப்ரோ நீ புது மேட்சை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு பார்த்தா புது லைவே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஏதோ ஒன்று மிஸ் ஆன மாதிரி ஃபீல் ஆயிருந்துச்சு அந்த லைவை. காலையில கூட சமாளிச்சு நான் போனேன். அந்த ஈட்டி இறங்கிறதுக்கு தெரியல. அடிக்கிறானுங்கப்பா, நானே பார்க்குறேன். Good evening, one and all. We're here at the Akana Cricket Stadium. டாஸ் நேரடியாக போட்டோம். டாஸ் ஜெயிக்கிறேங்க. மறுபடியும் லக்னோ அவனுக்கு பேட்டிங் தாண்டா எடுப்பானுங்க. அட போடா. நான் இவனுங்க வச்சா இவன் எடுப்பான் டாஸ. ஐயோ சாமி, டார்ச்சர் பண்றானுங்களே. எனக்கு ஏன்டா டாஸ் வர மாட்டேங்குது? டாஸ் கூட ஒண்ணு ஏதா பிளாக் பைத்தியக்காரா வந்திருக்கா. இந்த வாட்டி டாஸ் கூட விழாதே. இந்த வாட்டியும் வெளிலதான். Hello and welcome. இந்த வெல்கம் பேஜே 4 வாட்டி நான் 8 கேட்கும் போதெல்லாம் டெய்லி விழுது. டெய்லி கேட்கும் போதெல்லாம் 8 விழுது. சோப்பா சாவடிக்கிறாளே என்ன. மறுபடியும் அவனுக்கு பேட்டிங் தான். அட போகடா. ஆமா அவனுக்கு பேட்டிங் தானே. அட அசமா போனவனே எதுக்குடா நான் 2 வாட்டி வெளில போயிட்டு வந்தேன். Going first on this pitch is either a master stroke or a disaster waiting to happen. Guys, live ஏதாச்சும் பஃபர் ஆகுதா? என் ஃபோன்ல பஃபர் ஆகுது. So here we go, the players make their way out to a seismic crowd. They've waited all day. ஈஸியா For this match, and they're ready for some. நானே லேக் ஆகக்கூடாது. ஏனையா இது தூக்கி விட்டாங்க அந்த இது கார்ட்டூன்ல சிம்பிள் மான்டேஜுக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு. First ball of the match. இதை அதை காமிங்க. Can't get that outside the ring field. இப்படி எந்திரிச்சு செட்டப் பண்ண சொல்லி. சரி செட்டப் பண்ணுங்க. இதுதான் சொன்னல மானிட்டேஷன் தூக்கி விட்டுருவான்ட்டு. இப்போ உங்களுக்கு மானிட்டைசேஷன் போயிருக்கான்னு பாருங்க. ஆன் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க.
இது எதுவுமே கொடுக்க முடியல. அதுதான் 32 days வெயிட் பண்ணணும். அதான் சொன்னல தூக்கிடுவான் ப்ரோ, மானிட்டைசேஷன் ஆஃப் ஆயிடும் ப்ரோ. அப்ப ஏற்கனவே இருந்த காசு ஏற்கனவே இருக்கிறது அப்படியே தான் இருக்கும். இப்ப இதுக்கப்புறம் வீடியோ போட்டா அந்த வீடியோக்கு காசு ஆட் ஆகாதா? ஆமா, அதுதான் நான் தான் சொன்னேனே. நான் 1 month எப்படி இருந்தனோ அதே மாதிரி நீங்க இப்போ 1 month mid off will cut that one off. அவன் நத்திங் எல்ஸ்னு சொல்லுவான். எனக்கு தானே தெரியும் அவன் என்ன பண்ணுவான். இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன், Really wound up. இப்ப இதே இப்ப இத ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டு எதை இப்ப முன்னாடி ஆட் பண்ணோம்ல, அதையே இப்ப ஆக்டிவேட் பண்ணி விட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா மாத்த முடியாதா? அதுக்கப்புறம் மாத்த முடியாது. உங்களுக்கு தான் அந்த ஆர்கனைசேஷனா இருக்கு, அதை எப்படி மாத்துவீங்க? புரியல. ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு ப்ரோ அந்த அக்கவுண்ட்ல. நீங்க வெரிஃபிகேஷன் பண்றதுக்கு ஆர்கனைசேஷன் நேம் கொடுக்கணும், கொடுப்பீங்களா? மேக்ஸிமஸ் நான் என்ன சொல்றேன், இத ஐயா உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும் பிரச்சனை வரும். ஏன்னா நீங்க கூகுள் ஆட்சன்ஸ்ல அதுல ஒரு ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்திருக்கீங்க. அது இண்டிவிஜுவலா இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க வெரிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும். ஓகே, How will he reply? Did you understand? எனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுது. இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, ஏற்கனவே இப்ப டீஆக்டிவேட் பண்ணுவோம்ல, க்ளோஸ் பண்ணோம்ல, ஆமா, அத ஆக்டிவேட் பண்ணா காசு வர வரையும் அதுல வரட்டும். அதுக்கப்புறமும் எப்படின்னா பிரச்சனை வரும் ப்ரோ உனக்கு. நீ அதுக்கப்புறமும் நீ 1 month பிரச்சனை வரும். இதே மாதிரி 1 month நீங்க அப்போ இப்போ இதோட உங்களுக்கு பெருசா ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ 1 month அப்போ இடிச்சா போதுமா உங்களுக்கு? ஓ, அதுக்கப்புறம் 1 month ஆகுமா ப்ரோ? அதாவது நீங்க காசு வராது வரணும்னு சொல்றீங்கல்ல, வந்துட்டு நீங்க அதுக்கப்புறம் மாத்தணும்னு சொல்றீங்க, கரெக்ட் தானே? ஆமா. அப்போ அந்த 1 month டைம் எடுக்குமே மாத்தத்துக்கு. அப்போ உங்களுக்கு ஓகேவா? 32 நாளுங்கிறது இன்னையில இருந்து 32 நாளா? ஆமா. ஓய் ஓ நல்ல பால்டா. Doesn't beat the infield. பொறுமையா இருங்க, இந்த 32 நாள் நீங்க வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போ சும்மா தான் போட்டு வீடியோ போடணும், காசு வராதயா? அததானே நான் அப்பயே சொன்னேன். பவுண்டரிங்க. நான் உங்களுக்கு டீஆக்டிவேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னேன்? I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Hey, boundary shot. That's going for 4. போடுங்க, வீடியோ கண்டினியூவா போடுங்க. இப்போ 1 month கேப் விட்டீங்கன்னா நடுவுல எப்படி ஆகும் நீ எனக்கு தெரியாது. Nicely settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. நேரா கையிலையா. Nicely fielded out deep on the boundary. நல்ல சேவடா சாமி. செத்து பாய். என்ன ப்ரோ, ஒரு மைண்ட் ஒரு மாதிரி இருக்குமே, கடுப்பா இருக்கியா? தெரியுதா? இதே கடுப்பு ஒத்த சேனல் வச்சுட்டு இருக்கோம் எனக்கு ஆச்சு. அதுவும் லைவ் போடுற டைம்ல அப்ப நான் எப்படி இருந்திருப்பேன்? லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு என்னால பேச முடியல, மானிட்டைசேஷன் ஆஃப் பண்ணோனே. Don't always mind getting hit for runs. What's important? நீ என்ன தப்பு பண்ணுமான்னா அந்த வெரிஃபிகேஷன் பேன், டூப்ளிகேட் பேன், lovely cover drive. பேங்க்கு எடுத்ததுக்கு அதுக்கு அதுக்கப்புறம் அது டூப்ளிகேட்னு அப்பதான் எனக்கு தெரியுமே. சரி, இப்ப அதுல ஒரு கொஞ்சம் காசு இருந்துச்சு, அது அப்படியே தானே அது இருக்கும். அப்படியே தான், அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே ஆகாது. இனிமேல போடுற வீடியோக்கு கணக்கு வராது. ஆமா, இனிமேல் போடுற வீடியோக்கு நீங்க மானிட்டைசேஷன் ஆன் பண்ண முடியாது. பொறுமை, இங்க பொறுமை வேண்டும்.
ஆஹா பவுண்டரிங்க. Beautiful timing there off the front foot. It's racing away. The fielder out in the deep. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்போ Serious work to cut it off. You just can't hit it any better than that. Drilled it. No chance there for the fielders. அது பரவாயில்ல. Dhoni, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. அது வேணாம். ஐயோ ரொம்ப யோசிக்காதீங்க. இல்லையா இன்னும் அதில் ஆக்டிவேட் பண்ணப்போ மார்ச் 24 கணக்கு காட்டுச்சு. அதனால அதுல இருந்து 32 நாள் கணக்கா இல்ல இன்னையில இருந்து 32 நாள் கணக்கு. Chance. மொத விக்கெட்டுங்க சிஎஸ்கேக்கு. இன்னையில இருந்து 38 நாள் 32 நாள் ஒரு மாசம். நீங்க சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ஒரு மாசம் டைம் எடுக்கும். The trudge back to the pavilion. A good start, but that's all they've managed. They did the hard work and threw it away in the end. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. I just want to get this first run behind them and then push on. ஆஹா லெக்ல போட்டீங்க. Was quick onto that in the infield. பவுண்டரி இல்லையா சேஃப்ப்பா. சரி வேற ஏதாச்சும் போங்க. கேம் ஏதாச்சும் போயிடானுங்க. 25 for 1. அப்ப ப்ரோ யோ டென்ஷனா போகுது. From the south. நினைச்சே யாருன்னா ஒரு 5 நாள் 6 நாள்ல வந்துரும் நினைச்சியா. சரி எனக்கு நிலைமை புரியுது. ஆனா நம்ம போய் அவனை மூவ் பண்ணி தான் ஆகணும். To quickly get across to this one. போய் டக்குன்னு டைவர்ட் ஆகுங்க. 32 நாள் பல்ல கடிச்சிக்கிட்டு நம்ம உட்காரணும். ஓய் Pulled away but straight to square leg. ஹாட் பால் பிரஷர் சைட் இருக்கு. போய் வேலரண்ட்ல போய் போலங்க போய். ஐயோ தூக்கி விட்டாங்க சிக்ஸ். What a shot. Just missed the line. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. That is the call. Dead to boy. அவ்வளவுதாங்க. கேஃப்ங்க. Nice simple catch. ஜேமி ஓவர்டனுக்கும் ஒரு விக்கெட். மிச்சல் மார்ஷ் அவுட் ஆவறாருங்க. Two down, the long walk back to the pavilion for them. And this could be a huge swing of momentum. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. ஐயோ மூணாவது ஓவர் கொடுத்துட்டேன். Finds point. No run. தெரியாம. சரி விடுங்க. வழியில ஓவர் போட்டு முடிச்சிட வேண்டியதான். நமக்கு டெத் ஓவர்ல 10 ரன் ஆகுறாரு. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Taking guard has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. பாருங்க நீங்க. Precision in that shot. Doesn't even wait to see if the ball's going to do anything. இருந்தாலும் இது இந்த வாரத்துல வந்துரும் $100.
மனசு ஆறுதலா இருந்தேன். சரி ஓகே, அது பழசு அப்படியே இருக்குங்கிறீல, எனக்கு அது வரையும் பிரச்சனை இல்லை. அமௌண்ட்டுக்கு அப்படியே தான் ப்ரோ இருக்கும். அமௌண்ட்லலாம் இல்ல எந்த $35 $34 இருந்துச்சு. I'd like to see them just ease அதெல்லாம் the எதுவும் top them off ஆகாது. now. As a bowler, you've அதை got to cancel make them பண்ணாம play இருந்தா on சரி. your terms. இல்ல ஏதோ ஃபைன் சொல்லி ஒன்று போட்டு Straight மெயில் drive, பண்ணியிருந்தா, mid off, you cut will that one off. reach it. அப்படியே மாறி இருந்தா உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். அப்படியே மாறாது, லேட் ஆகும். Straight to the fielder. இப்போ ஃபோன்ல இந்த பேஜ் வந்திருக்கும் உங்களுக்கு. ஆமா, நான் காட்டின பேஜ் தான் அப்படியே வந்துச்சு. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Things have been kept relatively quiet here. Another good over comes to an end. Noor into the attack. Ahmad, the left armour, is coming into the attack from the south இந்த end. லெஃப்ட் ஹேண்டர் இருக்கும் போது ஒரு லெக் ஸ்பின். Big edge. என்ன எச்சிங்க. நல்லா லெக் ஸ்பின்னை போட்டாருங்க மனுஷன். Time to keep the pressure on now. Great ball, that Let's last one to find score. the edge. It's just a case of finding the same spot. Couldn't get it through the field. அவுட்டே பிளம்பு வாங்கினாரு. கூகுளியை மிஸ் பண்ணாருங்க. லெக் ஸ்பின்னுக்கு ஆடினாரு மனுஷன். பட் ஆனால் போட்டது கூகுளி. ஊரான் LBWங்க. இம்பேக்ட் இன்லைன் தான். லெக் ஸ்பின்னுக்கு ஆடினாரு. ஆனால் கூகுளி உள்ள வந்துச்சு பால். ஒரே ஒரு கேள்வி தான், ஹைட்டு போட்டுன்னா ஒரு கேள்வி. The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end for someone with such skill. This goes down as a fail. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board. நட்டு புச்சி. பிரச்சனை இல்லை. சரி மேக்ஸிமஸ் பாருங்க. ஓகே. ஷாட்டிங். Cuts that off well in the infield. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. Okay. சரின்னு எல்லாமே சொல்லு, மனசு மட்டும் சொல்லாது. Collects that one, simple as you like inside the ring. End of the over, the Super Giants are 38 for 3. And with that, 5 fielders can now be put Okay, outside. power play முடிவுல 38க்கு 3 விக்கெட் இழப்பு. எங்க The captain making some adjustments to the field here. Ahmed from the north end. The right armour is coming on to bowl from the north end. Anush on board. Magical shot. இருபதுல போட்டார் இந்த மனுஷன் ரிஷப் பண்ட் அடிக்கிறாரே. Anyone's going to stop that. Well, that one's for the textbook. Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end.
இந்த மனுஷன் இதுல பேஸ் கம்மியா தாங்க போடுவாரு. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Great commitment. ஐயோ but it dropped எட்ஜிங்க safely. 160. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under Inside pressure. எட்ஜிங்க, inside Edged, எட்ஜிங்க. unplayable. They've gone up here. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Pulled away, but straight to square leg. Gone. ஓய்யோ குச்சி தெரிச்சுது. என்ன பால்ங்க, ஒரு இன்ச் ஸ்விங்க கரெக்டான இடத்துல அடிச்சதுங்க. ஆஃப் ஸ்டெம்ப். An innings that Off promised stump, much தட்டி and really watching in it. the end delivered very little. Pretty disappointing all round. பாருங்க அந்த பால. பாலுங்க. Before that wicket, the new batter Okay. comes charging out to the crease. They're இம்பாக்ட் quick to லிஸ்ட் take guard and face அம்சாங்க. up. யார் வந்திருக்கிறாரு அது பார்க்கலங்க. ஆயுஷ் பதோனி வெளில போயிருக்காரு. உள்ள யார் வந்திருக்காருன்னு பார்க்கல. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Miller ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. கோவிலி. ஆனா மில்லர் அந்த வலையில எல்லாம் மாட்ட மாட்டாரு. இந்த மனுஷன் ஆடினாருன்னா அடிச்சு போடுவாரு. லாஸ்ட் இந்த மனுஷன் இருக்காரு. That's great fielding. That ball was flying. ஆஹா, தோனியவே ஓட விடுறானுங்களே. சரிங்க. ஐயோ என்ன மடக்கல் சிட்டி. நூறு நூறு நூறு. பவுண்டரியா கிடையாது, தட்டுருவாரு. சூப்பர். Well, that was another good over. You can see the frustration growing on the batters. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. Okay, let's Right go up with fast bowlers coming into Patirana. the attack from the north end. 8வது ஓவர்ல பால் எப்படி தான் இருக்கு. ஆஹா, ஸ்டெம்ப் ரீஜன்ல போட்டாலும் அது கரெக்டா அடிச்சிருக்காருங்க. செமி ஓவர் டன்ட், நல்ல சேவ். ஆஹா, ரியாக்ட் பண்ண முடியுமா? அவுட். டேவிட் மில்லர் மில்லர் அவுட்டுங்க. இது அடிக்க வேண்டிய ஷாட்டே இல்ல. அனுஷ் காம்போட் நல்ல கேட்சிங்க. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket. It's a very frustrated அப்துல் சமாத் உள்ள வந்திருக்காருங்க. The field will come up now, you'd think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. ஐம்பதுக்கு 5 விக்கெட் இழப்பு.
Onto that early, that ஆஃப்ல could be four. போட்டாலும் அடிக்கிறாருங்க லெக்லயே. செமி ஓவர்டன் மறுபடியும் நல்ல சேவ். பட் அவருக்கு ஓடி ஓடி டயர்ட் ஆயிடுவாருங்க. அதுக்கப்புறம் பேசே போட முடியாதுங்க அந்த மனுஷனை வச்சு. இவர் எங்க போட்டாலும் அங்கதான் அடிக்கிறாரு. இப்படி அடிச்சா பிரச்சனையே இல்லையே. That ball's been hit. It's flown into the crowd. To get that much power coming forward onto the front foot is ridiculous. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries just to keep them guessing. Great shot. Flat அடிச்சிருக்காரு நேரா கையில. And gone. Outing Jadeja. Held their nerve while the ball was in the air and they've taken a good catch. நல்ல ரன்னிங் இல்ல வந்தாருங்க. சரியான பவுலிங். A good innings, weathered some good bowling and scored freely when given the opportunity, but couldn't keep it going. And will head back disappointed. Ahmad from the south end. Going ஆனா இல்ல ரவீந்திர ஜடேஜா வராரு. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. Flat அடிச்சாரு பால். Finds the fielder with that shot. நான் இந்த ஃபீல்டே வைக்கலையே டேய் நான். The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? வந்துட்டான். Lovely cover drive. இந்த ஃபீல்டே வைக்கல ஏன்டா? Oh, they took off for a moment, but decided against it. Good decision, I reckon. இந்த ஃபீல்டே வைக்கல ஏன் மார்ச்னே தெரியல. இந்த பக்கை வச்சிட்டானுங்க இப்போ. இன்னொரு ஒரு அப்டேட் எடுத்துட்டு வரேன்னு வச்சானுங்க. அதுக்கப்புறம் பக் இந்த பக். ஐயோ ஐயோ. ஃபர்ஸ்ட் பால் கிரிக்கெட் 24. Pulled away, but straight to square leg. 4 runs added in that over. The Super Giants are 62 for 6. இந்த ஃபீல்ட் வைக்கலையாடா. இல்ல ஆடுறது இம்பாக்ட் பிளேயரா என்ன இளவனே தெரியல. அவன் இம்பாக்ட் பிளேயர் வச்சா நான் ஏன்டா என் ஃபீல்டு மாறணும்? A bit more balance brought to the field now as the captain swings இங்க the changes. ஓலியே ஆகாஷ் தீப் இம்பாக்ட் பிளேயர் தானே? ஆமா இம்பாக்ட் பிளேயர் தான். ஓகே அவன் இம்பாக்ட் பிளேயர் வச்சிருக்குது. நான் என்னடா இது லாஜிக்கே இல்லாம பண்றீங்கடா. ஆனா நான் ஃபீல்டை மாற்ற முடியாதான். இதுதான் நான் வச்ச ஃபீல்டு. அது இவனுக்கு மட்டும்தான் வரும். அப்துல் சமாத்துக்கு மட்டும்தான் வரும். என்னடா டேய் பண்றீங்கடா. Nice shot. யாருப்பா நீ?
Brilliant diving stop. ரெண்டு டைவ். கோட் பேஸ்ல பீட் 155. ஐயோ மறுபடியும் ஆகாஷ் தீப்பா. நான் போடலாம், யாக்கார் போடலாம். Bowling fielders look really confident. செம ஸ்விங். அப்பா லைட் மிஸ்ஸிங்க. ஓய்யோ inside edge. Just got to follow up that last delivery. Found the edge but no reward, but putting pressure on the batter. Edge, but it dropped safely. மறுபடியும் ஆகாஷ் தீப் சைக்கிங்க. Was quick onto that in the infield. Square cut, finds point, no run. வரல. Go through it. It's high in the air. இவனுக்கு நான் என்னத்த ஃபீல்ட் வைக்க முடியுமே. ஒரு ஃபீல்டையும் வைக்க முடியாது. Flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. That's the end of a very good over. Great pressure being placed on the batters here. Can he come back with a dot ball? மறுபடியும் ஃபீல்டு மாறிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் என்னத்த பண்றது? Can't get that outside the ring field. ஏன் கைஸ் வீசில இருந்து வெளில வந்து ஏத்தி போகுது. ஓகே Oh my, that's racing away. தர்றா டேய். செம்மி தாண்டா எங்க போனாலும் ஃபீல்டிங் பண்றான் மனுஷன். ரெட் ரன்னா. புறா. Lovely cover drive. ஏண்டா ஸ்லோவர் பால போட சொன்னா நீ என்னடா 149ல எறியற? பாத்தி நீலாம் ஏன் இருக்கேன்னு தெரியல. இப்ப பாருங்க ஸ்லோவர் பால் போட சொன்னா 147ல போட்டுட்டு இருக்கான். யாருங்க இவன்? ஏண்டா பேசும் அதுதான் அடிக்கிற. ஸ்லோவர் பால்னாலும் அதுதான் அடிக்கிற. ஆஹா இது பாருங்க இதுக்கு அதுக்கு வித்தியாசமே இல்லை. ஒரு கிலோமீட்டர் வேகம் தான். அவன் அசால்ட்டா தூக்கி விட்டான். Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Ahmad back on now.
Great shot through the gap. வேற ஒரு ரன் எடுத்து அவனுக்கு கொடுத்து விட்டுறான். அவனுக்கு ஃபீல்டு மாற்ற முடியாதுன்ற எனக்கு ஒரே ஒரு ரீசன் தான். இல்லைன்னா இவன் ஃபீல்டை வச்சு போட்டுக்கிட்டு இழப்பு போயிட்டே இருக்கு. மாற கூட வருது. Straight to the fielder. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? Edge. Amazing delivery. ஆண்டவா. Don't need to do anything special. Line and length is the key here. வீராண்டா வீராண்டா. Massive outside edge. இல்லே. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Beats the outside edge. Good bowling there. ஏம்பா. ஆண்டவரே. That's gone. அவ்வளவுதான் ஆண்டவரே. Catch by the wicket keeper. அப்பா. Out. இம்பாக்ட் பிளேயர் உள்ள போடாதே பைத்தியக்காரன். ராங் இடத்துல பேட் அடிச்சார். This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it'd be moving on to a big score, but not to be. And with that wicket, Ada we'll sonna see a change promotion out in the vaanenge. middle. Adu The edukku task sollu. here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Ahmed, the left-arm medium bowler, is coming into the attack from the north end. செம்மையா லாக் ஆவறான். Couldn't get it through the field. Singh taking guard, has been playing really well in recent matches. Certainly needs to bring their A game today. இவனோட பேட் ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களே. இவனை வெளியே வர வச்சு விக்கெட் எடுக்கலாம். அதை நம்ம நோட் பண்ணிப்போம். அடுத்த ஓவர் ஸ்பின்னர்ஸ் தானே. எப்பா கேட்ச்ப்பா. ஜடேஜாப்பா. Not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watch that in awe. Boundary last delivery. Is that the sign they're trying to push the run rate? Oi. No. Terrible shot. தோனியே போய் ஓடி எடுத்துக்கிறேன்டா. அங்க ஒருத்தன் நின்னுக்கிறான் பாருங்க. கைஸ் பார்த்துருக்கோம், மறக்காம ஒரு லைக்கையும் போட்டு பாருங்க கைஸ். லைக்கே இல்லையா? Flex that one, simple as you like inside the ring. End of the over, and a very nicely bowled one. Not much opportunity to score runs there. Ahmad from the south end. Okay, last over போட்டு முடிப்போம். Perfectly timed. பவுண்டரி, அதெல்லாம் தடுக்க முடியாது. That is a masterclass of batting. ஒரு Reads the அடிக்கிறாங்க. leg, gets forward and dispatches it to the boundary. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short,
And you're going to get punished on this pitch. Nice shot, but straight to gully. போடு Superb புடிச்சிட்டான் catch. அப்துலே அவுட்டு Out. What a screamer. 4வது விக்கெட்டுங்க. மூணாவது விக்கெட்டா? ரிவர்ஸ் விட்டு ஆனா நேரா ஒரு ஜம்பலிங்கத்தை போட்டு அழகா பிடிச்சிட்டாரு. A fluent innings undone by a decent delivery. A good wicket to get at a good time. 3 விக்கெட் Difficult எடுத்துருக்காருங்க. period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. ஆஹா, இன்னும் ஒரு பால் தான் இருக்குங்க இந்த ஓவர் முடிய. 4 ஓவர் வரைக்கும் முடிஞ்சு. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. மிஸ்ஸிங்க End of மிஸ்ஸிங்க. the over. 5 runs coming from it. The Super Giants are 95 for 8. Runs have been at a premium this middle portion of the match. சொல்லு. ஐ. ஒரு ஓவர் கொடுத்துட்டு The right-arm pace bowler is coming into the attack from the north end. Lovely cover drive, but straight to the extra cover fielder. இம்பாக்ட்ஸ் அப்போ வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஓவரில் கொடுப்போம். Cuts that ஓய் off well in அவுட் the இல்லையா? infield. ஆயிடுச்சா? Two straight and punch through the leg boundary side. ங்க. Wicket in hot pursuit. சரியான ஸ்பீட்ல டிராவல் Well, ஆச்சு didn't பால். time that at all, but managed to get it away to the boundary. ஐயா சுத்தி கித்தி கித்தி எல்லாம் போடுறாருங்க. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Pulled away, but straight to square leg. Thakur, ex-CSK player. Not too sure what they're appealing for here. பார்த்தீங்களா அடிய? Full toss and Boundary. worked off the pads nicely. Could well be four. 2 They பவுண்டரிங்க. picked the slower ball Thakur. right away. Wasn't a bad ரொம்ப delivery, but குஷலான dispatched ரன்னை to the சேர்த்து boundary with கொண்டிருக்கிறார். ease. 10 runs added there. The Super Giants are 105 for 8. Overton back into the attack. Jamie overturned into the attack. That's great fielding. That ball was flying. ஏன் பிடிச்சிருப்பா? எதுக்குப்பா அடுத்தவங்கலாம் எதிர்பார்க்க? நூத்தி 46 பத்தல 150 போட்டீங்க சார். எங்க சார் அந்த பால்? எடுத்துட்டு வாங்க சார் 150 போட்ட பால. ஓ 149 பத்தல. Let's just see if they can get that ball up into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Great shot. Places it through square leg. Yes, leg la Players on the side potte. of bowling slightly fuller, and they've been put away. How will the bowler respond?
லாஸ்ட் விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு நான் படாத பாடுபடுறேன். மறுபடியும் வீசியா இருங்க வரேன். Great shot. Nicely fielded out deep on the boundary. End of the over. 6 off it. மவுஸை காணும் பார்த்து. ப்ரோ சொல்லு ப்ரோ. யா கேக்குதா? வேற ஆட்சன்ஸ் அக்கவுண்ட் அதே பேர்ல ஓபன் பண்ண முடியுதானே அப்பா பேர்ல? Good shot. A beauty. ஓபன் பண்ணலாமே. வேற மெயில் ஐடில. Delivery and you don't pass up chances like that. சரி அப்ப Crashed away for 4. அதுதான் நான் வேற அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ண சொன்னாங்க. என் ஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்றானா, இப்போ ஒரு சேனல் வந்து உனக்கு ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் அடிச்சானா அந்த சேனல்ல ஆட் பண்ணிருக்க ஆட்சன்ஸ்னால அந்த சேனல் பாதிப்படைந்தாங்கறான். Have to be very happy with that last shot. அப்படிதானே? ஆமா. நீங்க புதுசா கிரியேட் பண்ணலாம். ஆனா அது ப்ராப்பரா கிரியேட் பண்ணனும். சரி ஓகே. அப்ப புதுசா வேற மெயில் ஐடில கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். அதுல எடுக்கும் தானே ஆக்சுவலி? என்னது? எடுக்கும். இப்போ எனக்கு வந்து ஒன்ஸ் ஒரு வெரிஃபை ஆயிருச்சு. இப்போ நான் வந்து வேற ஆட்சன்ஸ்ல கொடுக்க முடியாது அப்படிதானே? வெரிஃபை ஆகலையே. எது? அதாவது என் பேர்ல அந்த சேனல் ரெண்டு போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. அத நீங்க மாத்த முடியாது. Big edge. Where's that going? ஓகே. இப்போ வேற மெயில் ஐடில அப்பாக்கு வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படிதானே? கிரியேட் பண்ணலாம். Time to follow up after such a great delivery. அப்ப எப்ப ஃப்ரீயா சொல்லு கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அது இப்ப பண்ண முடியாது. அந்த அதாவது அது முடியட்டும். 32 டேஸ் முடிஞ்ச அப்புறம் அவன் மூலமாவே கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? முன்னாடியே கிரியேட் பண்ண முடியாதா? முன்னாடியே கிரியேட் பண்ணி வச்சா வேணாம். இது இஷ்யூ ஆயிடும். நீங்க ஒரு ஆட்சன்ஸ் வச்சிருப்பீங்களான்னு கேட்பான். அது வச்சிருப்பீங்கன்னு நீங்க சொல்லிட்டு போட்டா அது வேற எதுல கனெக்ட் ஆகி விட்டுரும். நம்ம அது வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட பொறுமையா பண்ணலாம் அது. ஓகே. Over the Super Giants are 120. அது மூலமா போறதான் சேஃப். Overton to bowl the last over. Patirana, the right armour, is coming into the attack from the south end. கடைசில எனக்கு குழம்பு விட்டாங்களே. Great commitment. அடங்க. இதுல 50% ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு அடி வாங்கும். இந்த ஐடி வெரிஃபிகேஷன்ல 50% ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அடி வாங்கும். யார் சாமி நீ? Threaded it through brilliantly. All timing on that shot. யோ குடுக்கும்போது இன்டிவிஜுவல் தான் கொடுத்தோம். ஆர்கனைசேஷன் கொடுக்கல. எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கியா? டாக்ஸ்ல தான் இன்டிவிஜுவல் கொடுத்தேன். அது எனக்கு நல்லா தெரியுது. நீங்க அக்கவுண்ட கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன கொடுத்தீங்க? Just need to keep it simple. Line and length. யூஎஸ் டாக்ஸ்ல தான் நான் இன்டிவிஜுவல் நான் செலக்ட் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்லி தான் கொடுத்தேன். இதுல அக்கவுண்ட கிரியேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி No, somehow it's missed everything. அக்கவுண்ட புதுசா கிரியேட் பண்ணீங்கல்ல, அதுல என்ன கொடுத்தீங்க? இருங்க நான் இப்போ புதுசா இருங்க நான் முடிச்சு காமிக்கிறேன். நான் புதுசா ஒன்று சைன் இன் பண்றேன். அப்போ ஒன்று கேட்கும். சரி நான் அதுக்கு தான் கேட்கறதுக்காக தான் கூப்பிட்டேன். சரி இப்போ அதே பேர்ல கொஞ்ச நேரம் அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்க. நம்ம செக் அவுட் பண்ணிடலாம். எனக்கு நான் லைவ் தான் ஒழுங்காக தான் போடியே குட்டி இந்த வேலை ஏதோ ஒன்றா பண்ணும். ஏதோ முடிஞ்சு ஹைலைட்ஸ் போகும். கூகுள் ஆக்ஷன்ஸு
ஆனா ஒரு 2 சேனல்லயும் ஒரே ஆட்சன்ஸ்ல இது பண்ணி ஒரு அக்கவுண்ட் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஏதாவது இதாச்சுன்னா அந்த யூடியூப் சேனலுக்கு பிரச்சனையா? ஆமா. இன்னொரு யூடியூப் சேனலுக்கும்? ம். ஐயோ! அப்ப எனக்கு அந்த பிரச்சனை கண்டிப்பா வருமே. டாட்டா இல்ல எது போட்டேன்னு எனக்கு தெரியலையே. டேய் நீ வேற ஏன்டா டேய் ஐயோ வெப்கேம் கட் ஆயிடுமே. போய் தொலை. வெப்கேம் கட் ஆயிடுச்சு. சரி விடுங்க. இது இருந்துட்டு போச்சு. ஓ! இது ஃபோன்ல தான் ஆட் பண்ணி போட்டுருக்கீங்க. ம். ஃபுல் சேஃப்டியாவும் வச்சிருக்க போலயே நீ. சேஃப்டியா? ஏய் நீ இது என்னெல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கியா? அது அடேய் போடா. சாவடிக்காதடா. ஆஸ்கி இத்தனையும் வச்சிருக்க. இத பாருங்க. இப்போ இது வேணாம். ஐ டோ நாட் ஹேவ். கண்ட்ரி. யா. ஸோ இங்கே தான் நமக்கு இங்கே நீங்கள் என்ன கொடுத்தீங்கன்ற பொறுத்து தான் இருக்கு. இங்கே அக்கௌண்ட் அது டைப் மாத்தவே இண்டிவிஜுவல் முடியாதுங்க. காமிக்கும் போது இண்டிவிஜுவலு இது ஏன் அதை ஏன் கொடுக்காம வச்சிருக்காங்க சேஞ்ச் பண்ண முடியாம? உங்களுக்கு இங்கே வந்து ஆர்கனைசேஷன் காமிச்சிருக்கு. ஆர்கனைசேஷனா என்ன ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் அவன்கிட்ட? ஆர்கனைசேஷனோட ப்ரூஃப் கொடுக்கணும். அதில் ஆர்கனைசேஷனும் இல்லையே. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணணும். கிரியேட் பண்ணும்போதே கரெக்டாக கொடுக்கணும் இண்டிவிஜுவலு அட்ரஸ் எல்லாமே. இது இங்கேயே மாற்ற முடியல பாருங்க. அதான் திஸ் பர்மனன்ட் செட்டிங்ஸ் தான் போட்டானே. நீங்க இதுதான் கொடுத்துருக்கீங்க தெரியுது. அதாவது கிரியேட் நீங்க இது கொடுத்தீங்கல்ல ஒரு வாட்டி கிரியேட் பேமெண்ட் ப்ரொஃபைலு. எனக்கு இதுல 2 காமிச்சிச்சு உங்களுக்கு. நீங்க ஏதோ ஒரு வாட்டி எனக்கு காமிச்சீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது அப்போது மேல இருந்துச்சு. அதுக்கு நீங்க புதுசா கிரியேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு புதுசா உனக்கு கிரியேட் பேமெண்ட் ப்ரொஃபைல்னு கொடுத்தீங்க பாருங்க. ஆமா அங்கதான் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. செக் வச்சது நீங்க தான். ஓ ஓகே ஓகே. ஆமா அட பாவீங்களா, அத நான் பார்க்காம விட்டேனா? ஆமாயா. ஷோ கடவுளே. ஐயோ ஐயோ. அது எதுல போய் பார்க்கணும் ஆக்சுவலி? அது நம்ம ஸ்டார்டிங்ல கிரியேட் பண்ணது. அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கொடுத்தோடனே இதுல ஆட் பேமெண்ட் ஆப்ஷன் ஒன்று காமிச்சது. அப்போ நீங்க இது கொடுத்தீங்க. இங்க வந்து ஏதோ ஒன்று அப்போ பிளேயிங்ன்ற இருந்துச்சு. இல்லை நான் புதுசாக கிரியேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கிரியேட் பேமெண்ட் ப்ரொஃபைல் போனதில் அங்கே வந்து ஆர்கனைசேஷன் இருந்துச்சு. மேக்ஸிமஸ் இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு. இப்போ நான் 2 சேனல்லையுமே ஒரே ஆட்சன்ஸ் அக்கௌண்ட்டை சேர்த்து வச்சிருக்கேன். எது? 2 சேனலுக்குமே ஒரே ஆட்சன்ஸ் அக்கௌண்ட்டு ஓகேவா? இப்போ 2லையுமே சேர்த்து மொத்தமாக $100 வந்துருச்சு. அக்கௌண்ட்டில் மாற்ற முடியுமா? மாற்றலாம். அது போட்டுக்கலாம் அக்கௌண்ட்டில்.
ஓகே. அக்கவுண்ட்ல போறது எப்படின்னு காமிக்கட்டுமா? அதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நான் உன்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ, இங்கே அதெல்லாம் வெரிஃபிகேஷன் இது முடிஞ்சா, பேமெண்ட் மெத்தடுன்னு இருக்கே. வெரிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு. சொல்லுமா. ஆஹா வேணாமா. ஆ ஆ பார்த்துக்கலாம். ம் எப்படி ப்ரோ? வெரிஃபிகேஷன் முடிஞ்சு இது நார்மலாக ம் யூஸ். இங்கே நீங்கள் ஆட் பேமெண்ட் கொடுத்து எல்லா பேங்க் டீட்டெயில்ஸு எல்லாமே ஆட் பண்ணணும். ஓகே. இது ஐஎஃப்எஸ்சி பிரச்சனை இல்லை. கோட்லேருந்து எல்லாமே. இல்லை இதுலேயும் ஏதாவது ஒரு 7.5 இழுப்பானா? இதுலலாம் இழுக்க மாட்டான். இதில் நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா முடிச்சு, தப்பாக போட்டிங்கன்னா அவ்வளோ. எப்போதுமே ஆட்சன்ஸ் அக்கௌண்ட்டை மாற்றினாலே 32 நாள் இருக்கணும். ஆமாம். எப்பவுமே அது ஒரு பிரச்சனையான ஒரு விஷயம். சும்மா சும்மா மாற்றிட்டு இருப்பாங்க இவங்க. அப்படி போட்டால் தான் பிரச்சனை இருக்காதுன்னு. அதெல்லாம் ஒன்று இவனுங்கிட்ட. This total is well below par, and the openers are going to be looking to close this out quickly. The bowlers are going to have to முடிச்சுட்டு find போய் something சாப்பாடு to ஆர்டர் make பண்ணு. up for the rest of the batting team's ஸ்கோர் failures. வேற, நீ ஆர்டர் போட்டுக்கன்னு. எப்பா எப்பா, நம்ம அடுத்த வாட்டி ஒழுங்காக கிரியேட் பண்ணுவோம். Thakur coming in. coming in. இது கட் பண்ணிட்டீங்களா? ஆ கட் பண்ணிட்டீங்களா? ஆமா. ப்ரோ கட் பண்ண ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த லைவ் ப்ரோ, டிஸ்கார்ட்ல லைவ் பண்ணலாம். நான் கிரிக்கெட் லைவ் சொன்னேன். இல்லை போயிட்டு தான் இருக்குதோ. இந்த ஸ்கோர் டப்ப டப்ப டப்பட்டு அடிச்சு முடிச்சுட்டு வைக்க வேண்டியதான். என்ன பிரியாணியா? போய் ஆர்டர் போடுங்க. நீங்க வேற. நான் என்ன பிரியாணியா தான் கேட்டேன். ஆமா, பிரியாணி என்ன ஃப்ரைட் ரைஸ் தான். டாபால போறேன்னாங்க. போடு. டாபால போனா எனக்கு இது அவனுக்கு சிக்கன் ரைஸே வெறுப்பு காட்டுறானுங்க. Goes through. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. ஐயோ, one bounce. Well, that's textbook perfect. A lovely drive through the covers. No need for the fielders to chase that one. நான் தமிழ்ல சிம்பிளா வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அடுத்த மேட்ச் வெஸ்ட் வரேன்டா சிம்பிளா. Pant, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Oh wow, that is out of here. That could be out of the ground. இந்த மாதிரி ஆடுங்கடா CSK. Just textbook. Sees the ball go shorter and gets back fast to pull that shot away for the six. ஒரு பால் இடியே திருப்பாத்தி இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சிருக்காங்க. திருப்பாதி எனக்கு கடுப்பா இருக்கு. அவங்க சொல்லணும் என்னத்தரா அப்படி திருப்பாதியும் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னாயா தோணுல. அதுவும் டெவான் கான்வே. Well, enough leverage there to get a good swing of the arms under it to get டெவான் கான்வே உங்களை என்னடா பண்ணா இந்த வருஷம்? அவனை ஏன்டா டீம் விட்டு தூக்குறீங்க? Do they go full? Do they go short? அழகா இந்த ருத்ராஜ் ஓப்பனிங் வந்து அழகா அவன் பாட்டு எடுத்துட்டு போறது விட்டு நான் ஒன் டவுன்ல தான் ஆடுவேன், இதுல தான் ஆடுவேன், அதுல தான் ஆடுவேன். நான் Really playing all their shots that over. Very expensive. மேக்ஸிமஸ் இப்ப அப்பு பிளேயிங்ல ஒரு கூகுள் ஆட்சன்ஸ் இருக்கு. அத நான் மாத்தனாலும் சேஞ்ச் கொடுத்தா 32 நாள் வெயிட் பண்ணனும். அந்த டைம்ல வந்து மானிடைசேஷன் கேன்சல் பண்ணுவான். அந்த 32 நாளும். ஆமா. பொட்டியை சாத்திட்டு நீ உட்கார்றாங்க. ஆமா. அதுதானே சொன்னேனே. Gone. Oh, that's a horrible shot to start the over. திருப்பதி மொத பால் அவுட். Simple as you like. The batter didn't bother to look at more than one delivery in that over. As they head back to the pavilion, they'll be wishing சாய் about ரசிக்னு சொல்லிட்டு யாரையோ வேற எடுத்து வச்சிருக்காங்க. அவன் வேற எப்படி ப்ளே பண்ண போறான்னு தெரியல.
A new batter always Sure, likes to no, feel yeah. bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. நல்லா விளையாடுவான்னா word, that is huge. இந்த Middle, பக்கம் that's வேற a இருக்கானுங்களே monster of a shot. Just a little bit of room ஆவேஷ் given, கான் and எரி the எரி power was நெறிவான். immense. That's flown over the boundary. இங்க வந்தோடனே டெபியூட்டன் ஒரு 6 ஓட ஆரம்பிச்சிருக்காரு. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. That's been smacked away. Fielders will not stop that one. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Oh, what else do they have in their bag of tricks? Just not much seems to be working at the moment. மேக்ஸிமஸ் அதனால என்ன ப்ராப்ளம் மேக்ஸிமஸ் ஆகும்? இப்போ ஒரு 2 சேனலையும் கூகுள் சர்ச் That's got a ஆன்சர்ஸ் flight ஆட் number பண்ணி attached to it. That ball has ஏதாவது gone ஒரு a சேனல் long, பிரச்சனை long ஆச்சுன்னா way. Well, the shorter ball இன்னொரு doesn't சேனலுக்கு என்ன work பிரச்சனை here. இருக்கும்? Rode the நீ ஏதோ bounce புதுசா well and சொல்றாங்க, இந்த eased மாதிரி it over கேட்டதே the இல்ல. top for 6 runs. எனக்கும் அது யோசனை இருக்கு. பட் ஆனா அது நான் அந்த இன்டீப்பா இன்னும் போனேன்னா மண்டை கோளாறு ஆகும். Tried something a bit இப்போ different last நீங்க week. The captain அத shouldn't வந்து mind that too ஏன்னா much. If they get it மெயின் right, சேனலா எதை just வச்சு might கிரியேட் get that wicket. பண்ணிருக்கீங்க பொறுத்து இருக்கு. ஐயோ இப்போ மெயின் சேனல் உங்களுக்கு காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் வாங்கி பிளாக் ஆயிடுச்சுன்னா அதோட சோர்ஸ் வச்சு மீதி எல்லாம் பிளாக் ஆகும்ல. உங்களுக்கு அமௌண்ட் வராதுல்ல. இப்போ அப்போ பிளேயிங் வச்சு நீங்க அதுதான் மெயின். ஓகேவா? ஆமா ம் ஆமா இப்போ அதை வச்சு செகண்டரே வைக்கிறீங்க. End of a high scoring over. Beautiful batting. ஆமா. After hitting the boundary இப்போ அந்த that many அப்போ times, பிளேயிங் there's வந்து high அடி confidence வாங்குச்சுன்னா out in the middle. அந்த அஃபெக்ட் Well, இந்த couldn't have asked செகண்டரி for a சேனலுக்கும் better வரும்ல. start to the power play and the run chase. Amountல. Exactly what they needed. ஆமா அதுதான். What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that அது one. எதான் எனக்கு எப்படின்னு தெரியல. நாளைக்கு லைவ் இருக்கா? நாளைக்கு லைவ் இருக்குங்க. என்ன லைவ் தான் எனக்கு தெரியல. நாளைக்கு மேட்ச் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு எம்ஐ மேட்ச். எம்ஐயா ஆர்சிபியான்னு தெரியல. The last one helped the score. எவ்வளோ மேட்ச்னு தெரியல. Their intentions. அதுதான் யோசனையா இருக்கு. அதை நான் பார்க்கணும். இருங்க பார்த்துட்டு சொல்றேன். Drive straight down the ground. Mid. நாளைக்கு என்ன மேட்ச்? சூப்பர்ஸ் தான். அதுக்கடுத்து அதோட சாட்டர்டே தான். John will collect that one though. ஆனா இந்த வீக் மட்டும் தான் சூப்பர்ஸ். அதுக்கடுத்த வீக் வந்து பிஜிஎம்ஐ. இப்பயே சொல்லிட்டேன். கண்டென்ட் இருந்தும் ரெடி பண்ணாம சுத்திட்டு இருக்கு. Too good. That is huge. Managed to get on ஆனா to the front கண்டென்ட் foot early and ஷார்ட்ஸோட just அதிகமா incredible இருக்கு. power அதான் யோசிக்கிறேன் என்ன to loft பண்றது. it over the boundary rope. ஸ்பீட் அப் பண்ணா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு. ஐடியா கொடு ப்ரோ. அப்போ ப்ரோ அதாவது 1.20 செகண்ட் வருது ஒரு ஷாட்ஸ். அத நான் என்ன பண்றது? Switch up your deliveries just to keep them guessing. 1.20 செகண்ட் ஷார்ட்ஸா? ஷாட்ஸ்க்காக பார்த்துட்டு இருக்கேன். அது அந்த ஒரு நிமிஷம் தாண்டி போகுது. 1:20 செகண்ட் ஆகுது அந்த ஷாட்ஸ் முடிய. நான் என்னத்த பண்றது? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுதான் அது ஒரு நிமிஷம் வச்சாலே எவனும் பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகே அப்போ என்னது? அதுதான் சரியா இல்லை. பிஜிஎம்ஐ கண்டென்ட் வேற அப்பாடி கேட்ச் விட்டான். அதெல்லாம் பார்த்தோன்னே தள்ளி விட்டுருவானுங்க. நாளைக்கு சூப்பர்ஸ் இருக்கு. லீவா எனக்கு? லீவெல்லாம் இல்லை, போயிட்டு தான் வந்தேன். நீ வேற போயிட்டு 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தேன். 9 மணிக்கு இங்கேருந்து 8 மணிக்கு கிளம்பி 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்தேன். இவனுக்கு எங்கே லீவு தரானுங்க? அந்த வெள்ளிக்கிழமை தான் லீவு கேட்கலான்னுக்கிறேன். அது கவர்மெண்ட் ஹாலிடே தான். கவர்மெண்ட் ஹாலிடே நாங்கள் லீவு கேட்போம். இல்லைங்க ஒன்றும் சாப்பிட்லங்க, போய் தாங்க பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணோம். சரி ஏதாச்சும் ஆர்டர் பண்ணணும். பிரியாணின்னு இல்லை, வந்துருச்சு. நானே ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஐயோ சீக்கிரசி டவுட்டு
That's gone. Nice simple catch. In the air and cover takes an easy catch. அடிக்குறாங்க Got to their 50 without a lot of trouble. Unfortunately for them, the 100 wasn't to be as they head back to the dressing room. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. மனுஷன் அடிச்சாலே 6 தான்டா. ஓகே டைமிங்ல 6 போதுடா. That's a waste of a delivery. Absolutely no trouble getting onto it and dispatching it for 6. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just got to accept it and move on. ஐயோ அவுட் MS Dhoni. And gone. That's a fantastic catch. Oh, that's a super catch by mid-off. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game. So I want to show everyone their strength. 4 overs down and we're seeing a feverish appetite for boundaries from these batters. They're up above the run rate at the moment, looking very good. ஆண்டவரே. Can he come back with a dot ball? Oh, now then, that's high in the air. Batters should get a few here. That's just silly. The power on that shot is incredible. That's the sort of shot you want to see in a cricket match. Goes again. This one's even better than the last. 2 maximums in a row. Well, these are crucial deliveries. 12 from 2 balls, and maybe there's a bit of a momentum shift. 2 boundaries in a row. Time to focus. Back to line and length. Off the middle of the bat. Well, these are the sorts of shots you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrist to keep control of the boundary. A good innings, that's 50. A simple raise of the bats. Thumbs up to their batting partner. Needs a direct hit. ஒரு காலத்துல ஒரே ஒருத்தர் 300 சைக்கிள் அவுட்டா இந்த பாலும் Outrageous catch. What a wicket to get. ஸ்ட்ரைட்டா போட்டு கிரிக்கெட்க்கே முடிக்க முடியல. Wow, brilliant reactions and what a catch. It's another wicket, the 4th now. Sometimes you've just got to accept that you couldn't do anything about a delivery. And with that wicket, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Onto the front foot, super shot, should be 4. Really playing all their shots out over, very expensive. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Solid shot, that's going for 4. Not much wrong with that delivery, really just a good shot in the end. Great shot. Oh, nice catch. Great reactions. Starting to get in. Interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated batter heading back to the pavilion. Now, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Galil out Dubain. Maximus ஒரே PAN கார்டு வச்சு 2 AdSense அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்ண முடியுமா? ஒரே PAN கார்டுல 2 AdSense அக்கவுண்ட். Read the short ball really well. Gets onto the back foot and it flies over the boundary. ரொம்பலாம் யோசிக்காதீங்க ப்ரோ. இல்லையா யோ இப்போ நான் நமக்கு ஒரு ஐடியாவே தெரியுது. ஓ 6 அடிச்ச அடுத்த பால் அவுட் ஆயிட்டு இருக்கேனே உட்காந்து. In the air and cover takes an easy catch.
Well, a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. 5 wicket ஆளா ஆவேஷ் கணக்கு கோலி மட்டும் இவனுக்கு போய் 5 wicket ஆளு கொடுத்துருக்கேனே ஆசமா போனேன் விட்டா நான் 10 wicket கூட இவனுக்கே கொடுப்பேன் போல Gets that away. And that completes the fielding restrictions. Time for some field changes. No need to run for that one. Gets onto the back foot and powers it away for 4. Lovely cover drive. ஆண்டவரே அப்புறம் பேப்பரோ வாங்க Too good. That is full huge. pass convert பண்ணிட்டான் Well, that's what you pay your entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. அவ்வளோ கேவலமான பால்லாம் இல்லையே 6 last ball. How will the bowler reply? Oh, that's a wondrous stroke. Straight through the covers. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Bowler needs to tighten up a bit. Flicks that one simple as you like inside the ring. முடியல நீங்க ரொம்ப போட்டு டார்ச்சர் பண்றோம் On the back foot, and that's gone high in the air, and that'll be 4. Great shot. The gap was left open for them, and they were happy to oblige. Picked it early, got into position well, and punched it to the boundary. How will he reply? ஐயோ நேரா ஆளுகிட்ட தூக்கி கொடுத்துறீனே Nicely நல்ல fielded வேலை out 1 deep on pitchல the பிடிச்சான்டா boundary. சாமி That's the end of the over. Just magical batting. Nothing the bowler can do other than watch the ball go all over the ground. The batters have left a clutch of 4s and 6s in the scorecard. They're powering this team to victory. போடுமாடா சாமி The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? சும்மா இருந்தவன ரன் அவுட் வேற Well, the end of a productive ஐயோ innings. It didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. Misses everything. This is called Y equal PK. Brilliant. Cuts away, uses the That's pace it. of the Oh, ball. body. It's a difficult shot, made it look very easy. 6 runs. அழகா 6 அடிச்சாம்பா ஃப்ளாட்டா போச்சு அவ்வளவுதான் இருந்துச்சு That was a really well-timed shot off the back foot. Saw it early and it was dispatched with ease. ஆக்கர் போட்டுருவானோ Dragged down and put Oh, away. big 6. Pulled that with great power, and it's been launched into the crowd for a maximum. A fantastic shot off the back foot. Really well-timed. Everyone just had to stand, watch and admire. Smacks that away through the gap. boundary பின்னாடி தான் Well, that அடிப்பேன் one's for the பின்னாடி தான் textbook. அடிப்பேன் Stands tall on top of the bounce and a lovely flick of the wrist at the end. ஒரு ரன் அடிச்சா வின் Might look to go big again here. What a shot. He hit that one hard. No need to run. மேட்ச் இஸ் ஓவருங்க லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேங்க You felt they knew it was their day. ஆவேஷ் Huge நானுக்கு win, fully deserved. ரச்சித் ரவீந்திரா நல்ல வேலை That மேனா was a very one-sided. பரவாயில்ல இவனுக்கு கொடுக்கல ஓகே கைஸ் பை பை